So basically this will be an SGD on enzymes, isoenzymes and clinical enzymology. Okay. Now as I always tell about the vastness of the subject, I am telling you the books on methods in enzymology. When I was an MD student in 1980 to 1990, we had one rack full of enzymology book. Some part of those books, some of those books I had to read thoroughly to understand the subject matter. See, this was basically first published in 1990, in 1955, and every year 16 new volumes are being published. So there are more than 650 volumes available till 2022. You can see the magnitude of information on enzymes. It's humanly impossible to understand the subject matter itself. Each volume basically deals with one particular aspect of one enzyme. That is, suppose one volume is dedicated to DNA repair. Of course, it will be updated. One is yeast genetics, something is biology of nitric oxide. So this involves all of the information available at a given point of time. So these are required not only for understanding but for doing advanced research on those topics. The 650 volumes is not a matter of joke. It will cover almost one row of your library. So that's the magnitude of the problem. Just to have a look, the one I have taken of 1995. So length is about, one book is 662 pages. It's very difficult, and unfortunately one full 80 marks question was given for my practical examination on an unknown topic, which cannot be told by the faculty even. Unfortunately, I did it because I read those books thoroughly, and examiner was pleased because examiner set the question deliberately to allow me to fail. As he learned the technique of being a professor and HOD of PGI Chandigarh, learned the technique at New York in a workshop, and he has set the question for my MD examination. This was basically a clandestine attempt to make me fail basically, but he has given me 100% marks on that topic. I am telling you, if I give this question to any of the faculty of anywhere, even I have talked to HOD of Bibinagar AIMS, Madam, can you do this experiment? She humbly said no. So that's the basic question is, what is an enzyme? Can anyone will volunteer? It's a basic question, because when somebody cannot answer all those anything before allowing him or her to fail, the basic questions are asked. You just tell something, you go on, and this is an SGD. So a small group discussion, you can tell something wrong, this will be rectified only. Maybe by your friend, maybe by me. Without interaction, you will never learn. See, at the adult level, I am telling you, it's not a pedagogy. That till 12, whatever teacher told, that you learned. Now you have to learn for yourself, and you have to do a self-study. You have to interact with your colleague and learn from each other. That is the method of education right now, and it will be a lifelong process. What is enzyme? One complete sentence, whatever way you can do. This is SGD, I am telling you. To tell something wrong, no matter. It is a chemical substance. Which increases? Increase or decrease the rate of reaction? Increase or decrease? Is there any mistake whatever he has said? Can anyone edit? Huh? It will increase, not decrease. Okay? Because it is a catalyst. It will always increase. And one more mistake. He has uttered one particular word which needs editing.
What will be that? Bolo? Biological catalyst, but the word I am specifying very much particular about that word. You said biological, here I said chemical. Yes, biochemical. Chemical word cannot be used because this is a biomolecule. So therefore it is a biochemical. Okay? And what else? What other properties? They catalyze the reaction, definitely. Huh? Works at optimum pH, fine. Good. Well, this is how you are coming up. Good. Anything? Huh? Not consumed in the reaction, yet this is true. These are all properties. Yes, these are all properties of enzymes. Whatever you are telling, if you can define within the same sentence, it will be definitely good. It will be definitely a good definition. It will cover all the points which you are telling. Anything else? Huh? Protein in structure, correct. These are the valuable points. Always protein in structure except RNA. That RNA is a catalyst, I have told you in the class. That you try to remember, that is an exception. That don't try to remember that exception and immediately focus it onto it. By and large, all the proteins, all the enzymes are protein in nature. Okay, so three-dimensional structure is important here because that basically catalyzes. This is simple polypeptide or simple folding will not, secondary structure will not form. This is basically a three-dimensional structure is required. Okay, and one more point, you tell something. You know, just I'm stimulating you to remember, nothing more than. Huh? Specific for substrate. Specific, yes, this is specific. Definitely enzymes are specific in the reaction, but all enzymes always are not specific. That you will realize in a short while that hexokinase reacts with all hexokinases. Glucokinase reacts specifically to glucose. So hexokinase is an enzyme basically. But honestly speaking, this is a little bit non-specific enzyme. But specific enzyme is glucokinase. Glucokinase is basically reacting on glucose itself. It will not on fructokinase, basically reacting on fructose itself. You understand? So by and large, they are definitely specific, but there is some laxity of specificity of the substrate. Okay? Anything else? One more important point is missing. Huh? बोलो जोरे बोलो सुनो. हाँ? Reactive. जोरे बोलो ना. Reactive. Selective. That's what exactly I told. Specificity. Oh, she has uttered a better term. Specific. Instead of selective, specific word is a better term because the particular words are important. Huh? Heat level. Yes, some enzymes are heat stable. Now, how long heat level, how long heat stable, that I will discuss again. How heat stability stays. Huh? Active energy lowers activation energy. Yes, it lowers activation energy. It lowers activation energy. So once you utter this word, activation energy, you must be a little bit conscious about what is activation energy, what is higher state of, or what is transition state. That you must be clear because next question will be that only. The moment you say higher state, definitely it lowers the activation energy. All of you must understand the implication. If you cannot say that, sir, I cannot say because I have read it in the book. That will be the easiest way to escape from this question. And don't try to give a wrong answer. That will irritate. Better surrender. You have read it, fine. You need not remember everything of everything. If you can answer, definitely it will be good. Okay. One important point is missing, that is colloidal. Molecule size is larger. That is one characteristic feature. So one more important, this is the simplest definition what I could think that biomolecules, enzymes are biomolecules basically.
Or biochemicals, basically. Biomolecules better, it will be the appropriate term. There are organic catalysts. That biological catalyst, what you are telling, you can say biological catalyst also, which catalyze conversion of one or more compounds, that is substrate, into one or more different compounds products. So, without enzyme, basically the rate of reaction in a biological system will be very slow, very, very slow. So, it catalyzes the reaction by a factor of 10 to the power 6. Can you imagine? So, that is the rate of reaction. So, almost all enzymes are protein in nature. Whatever you have said about the properties, physical and chemical properties, temperature, pH, these are definitely water soluble. But water soluble, this is not a purely water soluble, just like glucose or sodium chloride. They remain in true solution. They are within the solution. But they make a solution, but there is colloidal solution. The difference between the true solutions, the size of the particle must be less than 10 to the power minus 7. So, it will be a very small molecule. In contrast, all the protein molecules are usually in the range of 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 7 or more. Then it cannot remain in the true solution. It will make a colloidal solution. So, that is the reason for this is important. Protein also, because proteins being a colloidal, they exert colloidal osmotic pressure. Okay. And what you said about heat level, definitely heat level, all enzymes will be destroyed by heat. One common perception during cooking of meat, giving pepper, that it will, digest that meat. Remember one thing, and I have to explain to many doctors. Every person, even being a medical person, doctor, they are having an idea that if you give pepper, the meat will be cooked very nicely and it will be easily digestible. The answer is no, no, and no. It can alter the taste of the meat because of the papaya, but papain enzyme will be 100% destroyed during boiling. So, no activity of papain will be there on the cooking of meat. So, they don't know that they don't know, and most of the people belong to this class, that they don't know, that they don't know, but they emphasize that is the correct point. Do you understand? It cannot be. A papain enzyme will be 100% destroyed. Anything you bring that any protein to more than 100, as you have seen, even the egg, they coagulate, and that's an irreversible state of denaturation. In that stage, one protein cannot function. It is simply a misconception being percolated. So, there are many things, such things, which people say and we all accept without realizing. Then I explain, ultimately they, agreed. Then precipitate, it's precipitable by protein precipitating agent like ammonium sulfate and trichloroacetic acid. You have used trichloroacetic acid perhaps. I think you have used acetic acid also. You have seen the protein coagulation. Heat test, there are two tests. One you have done heat test and one is acid test also. If you give acetic acid, glacial acetic acid, it might, or trichloroacetic acid perhaps you have given, or if you have not given, then I will demonstrate it. Okay. You take a sample of plasma or you take a sample of protein, you add a little bit of trichloroacetic acid, you give a cloudy precipitate. So, produced by living cells by this time you know, and these are encoded by genes. So, stereospecific, that what somebody was telling specific, definitely it is specific. And it is not only specific, but it is stereospecific. D form and L form, even if this can recognize. So, that much specificity is there for some enzymes. What you said, again, they being a stereospecific, it is extremely selective. At one point, what you have told, or better a term, when you say this term, highly specific, a selective specific, specific is a better term, I am telling you. Nothing great, but some books have written. That's why I have written it also. And as I told you, that hexokinase catalyzes all hexokinase, but glucokinase is only a specific glucose. So, this is all the biochemical reactions are catalyzed by enzymes. By this time, you are aware that if there is a mutation or deficiency of enzyme, that will cause inborn error of metabolism.
So that mutation or deficiency will be because of a genetic defect. Expression of that particular enzyme, if it is less, by this time you have read gene regulation. So by a variety of mechanisms, by chance, the regulation of that particular enzyme production by the body is reduced, then there will be a deficiency state, artificial. It will not be a complete deficiency, so you might get a metabolic defect also. So what this slide I have told you, all the biochemical reactions which you will be reading, particularly glycolysis, TCA cycle, what are the irreversible steps? Write down the irreversible, tell me some irreversible step of glycolysis. So there are three irreversible, these you have to memorize. Irreversible states are very important. Why? Because these are the regulatory areas. That is the reason why these steps are important. The enzymes which can be manipulated. Like one example I am giving you HMG CoA reductase. Inhibitor is used to reduce cholesterol because this is a unidirectional reaction. And if you inhibit HMG CoA reductase, cholesterol synthesis will not be there. So that will be the mechanism for lowering of blood cholesterol. Okay, so this is the basic importance from clinical aspect. Reversible reaction you cannot do anything. And biochemically, these are the regulatory pathways. So regulation of hexokinase, regulation of phosphofructokinase might be given, how it is regulated. So again, there is a question, I think you have read that how acute, what is the cause of acute intermittent porphyria. Again, that deficiency of the enzyme. All these things you know, I am not going to discuss in this. What is EC number? Will anyone volunteer? Try to remember. Tell something wrong. Huh? Enzyme? Enzyme commission number. Enzyme. Huh? Correct. Correct. Enzyme commission number. So deliberately you remember. So I thought that to confuse this type of question might be given. Enzyme catalysis, everybody will try. But it is not to enzyme quote. Okay? So this is a very simple question, but can be presented in a very complicated way. So do you understand? If you know properly, then only. So enzyme methods of enzymology was formed in the year 1955. That book, Enzyme Commission, was established in the year 1956. How the enzymes will be numbered. So that universal numbering will be there by the Enzyme Commission. So you just have a recapitulation. First one is the main class. Second one is the subclass. Third one is the subclass. Fourth one is the number, serial number of the enzyme in this subclass. In this hostel, you are staying at hostel number 3, room number 5. So subclass is hostel number 3. This fourth number subclass is room number 5. That will precisely locate your position in the entire campus. Okay. So one enzyme I am telling you, this AC3 basically catalyzes hydrolysis all. So what hydrolyzes? EC3, 4, that is peptide bond. EC3, 4, 11, cleave of the amino terminal. And if you be very specific, the tripeptide, that basically that particular position it is indicating. So that serial number is there in that enzymology book. So classify enzymes, a short question may be given. Classify enzymes with one example, with examples. Give at least one example. Try to remember only one example. And I think one good example is your last, these two practical what you have seen, what you have read, that SGOT and SGPT. It will serve the dual purpose. Why? Because you know the principle, the enzymes are involved. This can be used as a reference method to give an example. So it will serve the dual purpose. So whatever enzyme catalyzed reaction you have done in the practical, try to remember and make a note so for that you can easily remember.
And then just make a short note that it is that methods of SGPT estimation or SGOT estimation of cholesterol estimation, that will be useful. Okay. So some books write these six type of enzymes, and remember this being a classification, you must mention it very serially. This you must not forget. This is IC number. So don't try to write oxidase and then ligase, then hydrolase, then isomerase in that form. Don't try to write. So remember this thing. This is not great thing, but remember this is not 6. For ions, it was not decided, so translocase enzyme is included also. So the EC, there are 7 numbers. So write down the translocase also. Don't try to forget. This is one area you might forget. That's why specifically, and at least one enzyme. Example, classify enzymes. You write down this thing. One enzyme. Name the enzyme. If possible, try to write down the reaction also. Whatever way the questions will be set. Okay. I classify enzymes with examples. What is coenzyme? Another, again, small, very simple question. Try to answer. এগুলো বলে বইয়ে একটা পড়ে নিও, ঠিক আছে? এগুলো আমি টাইম নষ্ট করবো, মেন জায়গাতে চলে যাচ্ছি, মেন জায়গায় যেখানে আমার বলা দরকার আছে। তো এই একটা চার্ট মুখস্থ করতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। There is no way out. You have to remember all these things because we don't know which one will be asked. So these you have to remember. So at least tell me something which requires vitamin B1 as a cofactor. Name some enzymes. The coenzymes and cofactors, you know the difference. Try to understand this thing. B12, B2, B6 dependent reaction. Name one. This is one example I am telling you. This method, you see that pyridoxal phosphate is there or not in the composition. Some of the reactions where require pyridoxal phosphate is used as an activator. So the reference normal range will be different with the pyridoxal phosphate class reaction. If the constituents in the enzyme, that reaction which you are doing, if it is without pyridoxal phosphate, suppose if it is say 70 to 100, if it is with pyridoxal phosphate, it will be 100 to 150 because you have added one cofactor. So that will increase the reaction, rate of reaction. Okay. So what is isoenzyme? This is important from clinical point of view. What is isoenzyme? বলো বলতে থাকো, বলো না। আরে ভাই তো বলছিলে আগের বার এনজিএম তো বললে তো, অনেকগুলো পয়েন্ট বলে দেবে, শুধু একটা পয়েন্ট বাকি ছিল সেটা কভার করে দেবো, কোলোরালটা বাস বলে বাস, বাকি তো সব পয়েন্টে কভার করে দেবে, বলে যাবে ঠিক। molecular forms of the same enzyme, molecular different molecular forms of the same enzyme, correct একদম, দেখলে বলছো তো, বলো ঠিক আছে, একটুখানি ভেবে ভেবে বলবে তাহলে হবে, বেসিক্যালি কনসেপ্টটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি একটু পরে আসছি। এখন মেডিকেল স্টুডেন্ট তোমরা, why enzymes are required for you, why you should at all study enzymes? You are studying, there must be a reason behind it. Why? বলো, মুখ খোলা একটুখানি। হ্যাঁ, এনজিএম ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার তো অনেক দূরের কথা হয়ে গেল, সে তো খবর ডেফিসিয়েন্সি হবে, সেসব বেরিয়েছে অনেক পরে, আর বহু আগে থেকে এনজিএম কাজে লাগছে। এনজিএম ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডারগুলো বেরিয়েছে অনেক পরে, আপনি তো বলে ডিসকাভার, ইফ ইউ I mean go through the history, these were discovered much later. Why as a medical student you must read, because the enzymes can be covered in veterinary, it can be covered by botany, zoology, any discipline. Even those who are studying biochemistry, they also study enzymes. But why as a specifically as a medical student you must understand, read enzymes? No. What? It indicates many diseases. Okay. Enzyme indicates many diseases. This statement is quite controversial and I think it is a wrong statement. What you wanted to say, that doesn't express properly by your sentence.
This is, you will not get all these things by Google. Bolo, bolo. Understanding Understanding biochemical biochemical reactions, correct. This is basically biochemical reactions are going on. To understand the biochemical reactions, how they are regulated, how they are catalyzed, that is one part, because body is regulated by when the normal functioning of that metabolism or body reaction will be hampered, there will be disease, number one. And to treat the disease, we have to regulate the reaction. And to treat the disease, we have to either accelerate or inhibit some enzymes. Suppose by this time you know allopurinol, gout is there, you give an allopurinol, because that drug inhibits completely xanthine oxidase. So without having that basic knowledge, you cannot. Similarly, some enzymes which are of diagnostic importance, some enzymes which are used for therapeutic purposes. For diagnostic uses also these are used. This I will tell you in detail. So studying of everything has a basic objective, and you must understand this thing. So how enzyme, what is the level of blood glucose? Can anybody tell? Blood glucose level, plasma glucose level. Can anyone tell? What is the normal plasma glucose level? বলো জোরে বলো। হ্যাঁ, এত জোরে বলছো যাতে তোমার লিপ রিডিং করতে হবে, আমাকে কিছু করার নাই। 1%. What is the normal blood glucose level? Blood plasma glucose level. Normal plasma glucose level in an adult individual. I mean, I have repeatedly told in the DM class, this you must know. Huh? কত থেকে 110, কত বইয়ে পড়ে যাবে, বাসে তো কোনো বইয়ে লেখা আছে না, বাসে তো বইয়ে লেখা আছে। এতবার করে বললাম যে ক্রাইটেরিয়াটা ফলো করা হয় না, ক্রাইটেরিয়াটা ফলো করা এডিএ, আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের ক্রাইটেরিয়া, ডব্লিউএইচও ক্রাইটেরিয়াটা এক আছে। বারবার বললাম না, less than 100। ইউজুয়ালি যেটা ও বলছে রেঞ্জ, যাতে তুমি যদি বলতে চাও তাহলে 70 to 100ই বলবে, 100টা ছাড়াবে না, 100 লেস দেন 100 করে দেবে। আর লেস দেন 100 লিমিটটা তুমি ছেড়ে দেবে, লোয়ার লিমিটটাও ঠিক বলে দিয়েছে 70 নিচে গেলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া। সে নিয়ে আমার সাথে বহু তর্কাতর্কি ছিল ডাক্তারদের। নাও ইট হ্যাজ বিন ইনক্লুডেড, হোয়াট আই টোল্ড ফর এ লং টাইম, I was telling basically our doctors, that was included now within the criteria, and it is available in the book also. So how enzymes are expressed? What is 170, less than 100 milligram per deciliter? Cholesterol, can anyone tell? Normal cholesterol level? বলো বলো বলো, আরে ভুল বলো না, এখন ভয় খাচ্ছ কিছু না, বলো না। লেস দেন 200 কি কেজি? হ্যাঁ, ওই ওই ভুলটা করবে না, এই পরীক্ষার হলে এই ভুলটা করে। লেস দেন 200 বলে ইউনিট বলতে হবে তোমাকে, বলো mg per dl. Now how do we express enzyme? তোমরা তো এজিওটি এজিপিটি করেছো, খাতাটা খোলো তো একবার, জাস্ট ওপেন। নর্মাল ভালো লেখা আছে না নাই দেখো, কোথায় ফাঁসা দেখতে পাচ্ছ চোখের সামনে? নর্মাল একটা বিরাট কঠিন কোশ্চেন কিন্তু নয়, but if you don't know answer, you will start telling wrong things. বলো বইটা খোলো, এটা খোলো, আগের দিনে লিখেছো তো, নর্মাল ভালো লেখা আছে না নাই? এই দেখো, হ্যাঁ, একদম ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার লিটার, কারেক্ট। হ্যাভ ইউ আস্কড those who have said why sir it is expressed in international unit per liter? Have anyone, is the question in anyone's mind? I mean, I have taken many interviews of many doctors, even biochemists. I have asked the Institute of Biochemistry also, why this? Again, this question, answer, I did not get the proper answer. Bolo. This was an exception, that it is not expressed in any mass number, by any mass, milligram, microgram, nanogram, picogram, millimole. Even millimole, if you express, that is an Avogadro number.
This you try to understand, you ask a question. দেখলে বলো So enzymes are expressed in units per liter, maybe international units per liter. Earlier we used to express in different types of units. Now this has been replaced totally by international units. So you must understand what is an international unit. How do we define? Isn't it? Next question will be what is an international unit? So you see here one example, something in the medical report I am telling you. This is milligram. This is protein in gram. This is units per liter. Even IU is not written. Units per liter, it indicates basically it is an international units per liter. Okay. So 100, 60, 50 বলতে যাবে না এখন at this stage. When you will be practicing doctor, then at that time you say the figure. So his CPK level was 100, his CPK level was 40, like that. It is understood that it is in units per liter, but so long you are student, you always express the unit. You got a reply that it is not written IU. This I is conspicuously absent. This is the reason why I have shown this actual report. So if you read the book, there are some books there is also written IU. This I have taken from Davidson's book. Davidson is basically a UK-based book. That what you have said, all this IU is written here, but usually in the report IU part is not written in this part of this country, maybe in other parts also. So basically enzymes are present in very minute concentration, very minute concentration, and it cannot be purified in 100% pure biological form. That's a big problem. In that active form, in which form it is present in the body, this cannot be purified in that position. Whatever method you adopt, it will cause some amount of damage to the protein. So with that enzyme, some amount of protein will also be purified. So that is the reason why it is very difficult. So its activity is measured, and that is the reason that activity is called unit, expressed in units. So what is one international unit? You have to remember that amount of enzyme which will catalyze conversion of 1 micromole of substrate per minute under specified condition. That specified condition must be mentioned. What I have told: temperature, pH, buffer strength, everything will be included in that part. So that is defined. So if you increase the temperature, the rate will be extremely high. So that will not be clearly definition. So that is basically under specific condition. Now you will be handling sample. It can be body fluid, it can be pleural fluid, ascitic fluid, cerebrospinal fluid, it can be serum, it can be plasma, it can be nasal fluid, it can be even eye drops also. So body fluids basically in any form, or plasma or serum. Okay, এটা মনে রাখবে। What is turnover number? আর কোশ্চেনটা দিতে হবে, তাহলে জিজ্ঞেস করতে হবে। ভালো করে শোনা না এখানে। One enzyme is usually has one active site. It can have more than one active site, but the number of substrate molecules being converted into products per active site, per active catalytic site, per active site or per active catalytic site per second is called a third one number. Can you remember? Can you imagine the number of substrate being converted into product? Can any machine do it? So body, I told you repeatedly, the largest biochemical factory of the world. Is it possible to count 6 lakhs? Forget about million.
So this is the with what rapidity the reaction, body reaction takes place. Okay. So this is the I am telling you, if you know the things properly, what I did basically these things I knew while I was a first MBBS student. All this whatever I have told you so far were all known to me during first year MBBS course. With that knowledge I went to do an PG for biochemistry, and I was given that task. I have told you, I will say you at the end, to develop an ELISA. Even today, I repeat, even today, whatever reaction enzyme you see, all have used hot radius peroxidase. And one or two reactions you will get with alkaline phosphatase. But most of the reactions in the ELISA, they use this phosphorus peroxidase. Look at the turnover number, 21,000. Now, which enzyme I selected for my study? Being a doctor, doing everything, I opted for biochemistry as my PG subject. I knew I have been operating since third year students, and I knew all minor operations. I have performed all minor operations in fifth year itself. Internship, I was a surgeon basically. Leaving all those things, why I opted for biochemistry. There is a specific reason. Now, which enzyme I chose? Which enzyme I chose? Huh? হ্যাঁ কোনটা বিটা বিটা এটা এটা হ্যাঁ বিটা ডি গ্যালাক্টোসাইড এটা কেন বললে বলতে 12,000 আছে তো 21,000 আছে কেন এটা কম বলে আমি কম জিনিসটা চাইবো নাকি একটা গাড়ি কিনবো গাড়িটা স্পিড আছে মনে সাপোজ ওই স্পিড আছে কোন গাড়িটা আমি কিনবো এবারে টাকার আমার অভাব নাই আমাকে বললো একটা গাড়ি কিনবো আমি হ্যাঁ হ্যাঁ কোনটা এইটা 60,000 নেবো তো একটাই পড়ে থাকে পেনিসিলিন দেখো যে দেখার সে ঠিক দেখেছে আর একটা জিনিস আছে বল রুম টেম্পারেচার স্টেবল একটা ডেফিনিট পয়েন্ট বটে একদম এটা বিরাট বড় ক্রাইটেরিয়া ছিল আমাদের টেম্পারেচার ক্যান্টেক্ট এখন অনেক বেশি গরম এখানে মুশকিল হচ্ছে কি টেম্পারেচার এই ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে আর একটা কি পয়েন্ট ছিল একদম না এতক্ষণ ধরে বললাম কিছুই একটা ইন্ডিকেশন পেলে না per second turnover number is 1,60,000. I'll get a high product in a short time. Reaction time will be very less. So reaction time of laboratory is a very important, crucial factor. Second one, the most important point was that its substrate penicillin V, a 25% tablet can be used for as a substrate, and it will give a 1,000 test can be done with a single tablet of 25%. Nobody tried this thing. And there is a severe reaction by my boss also, why you want this thing? There is no reference. That is the reason why I am trying to do research on this thing. So something which somebody has done, if you try to venture, basically you are repeating, you are taking somebody's idea. Why not to do something which is something new? It will be a challenging task. And it did succeed. So stable at room temperature, turnover number is very high. In a short time I can do the reaction. What is the problem? So you have to know all these things what she told point we require a refrigerator. During my time, forget about electricity. Forget about refrigerator. Electricity was not available in all the places. What is specific activity of enzyme? All these things were covered in the theory class. I mean, whatever I am telling, but all these things covered. What is specific activity?
See, as I told you, during purification of proteins, some part of the other materials, proteins, will also be purified along with that. It cannot be absent with a pure form. So basically, it is the number of units of enzyme per milligram of protein. The higher the number means more the enzymes. Okay. So specific activity of the protein is very important. So what are metal enzymes? This you must be able to tell. You know all these things. I am sure you know all these things. Hello? এটা তো বলতে পারবে এগুলো না বলতে পারলে দেখো তোমরা আমি বলে দিচ্ছি খুব বাজে ইয়ে হবে মেটাল হ্যাঁ এই তো বলছো ঠিক বলো মেটাল আয়ন্স হ্যাঁ ইয়েস মেটাল আয়ন্স আর রিকোয়ার্ড তুমি জানো এটা বলতে বলো একটা এক্সাম্পল দাও তো ট্রাই টু সে সামথিং হ্যাঁ বলো কি লাগবে বা এই তো দিস ইজ হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড দিস ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট বেসিক্যালি সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার at least 2 or 3 whatever says tell that zinc first example you see whatever you have said this is the first example itself you try to open your mouth if you commit mistake here I think your mistakes will be rectified so this chart you have to remember maybe MCQ question will be set suppose manganese is required as a cofactor for these enzymes a carbonic anhydrase might be given. So this is the reason why I have included. So usually an MCQ question may be till NEET PG. Don't forget that it will end in the first question. Some tricky easy questions will be set, but you will be definitely confused between manganese and magnesium. And that confusing question will be given between magnesium and manganese. I am telling you. And usually you are likely to commit mistakes. So be very careful which one is magnesium, which one is magnesium. What is Km and Vmax? Try to remember. Bolo. Michael's maintenance constant. ওটা বললে ঠিক আছে মাইকেল কনস্ট্যান্ট বললে তুমি হবে এটা ঠিক হবে কি তুমি একটা বলে দিলে জাস্ট দ্যাট হোয়াট ইজ দ্যাট এবারে তখন তোমাকে জিজ্ঞেস করো হোয়াট ইজ দ্যাট What you have said is also true, but then what is that? হ্যাঁ মানে বলো ঠিক বলে যাও বলো এবার এটা এক্সপ্রেস করা তো ঠিক করে বলে যাও ঠিক বলে যাও ঠিক বলে যাও নাও তুমি নিজে বলো চেষ্টা করো বলো বলো এই তো বলছো half of the একটু ঠিক করে বলো বলতে একদম বলতে পারছো এই তো বলছো কনসেন্ট্রেশন অফ সাবস্ট্রেট দেখো এটা বলছো ঠিক আছে বলো কনসেন্ট্রেশন অফ সাবস্ট্রেট ঠিক আছে কনসেন্ট্রেশন অফ সাবস্ট্রেট ঠিক দেখে নাও ঠিক আছে আর হোয়াট ইজ ভিম্যাক্স তুমি যেটা বলছিলে সেটাই ঠিক আছে একদম বলবে কারেক্ট করে মানে একদম ঠিকঠাকই বলবে তুমিও বলছিলে দেখো চেষ্টা করছিলে একটু সেন্টেন্সটা ঠিক করে বলবে the concentration of the substrate was the velocity of the reaction will be half the maximum বলেছো ঠিকই বলেছো ও বললো তুমি বললে একটা দুটোকে অ্যামালগামেট করে দেখো এইটাই আসবে এর একটাই ইম্পর্টেন্স আছে যে হাই কেম উইক বার্নিং থাকে আর লো কেম এ স্ট্রং বার্নিং থাকে একটা এক্সাম্পল দিতে বলবে হেক্সোকাইনেজ আর গ্লুকোকাইনেজ হেক্সোকাইনেজ লো কেম থাকে হাই অ্যাফিনিটি থাকে গ্লুকোকাইনেজ ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য লিভার যখন বডিতে অনেক বেশি গ্লুকোজ থাকে অ্যাবান্ডেন্স ইন গ্লুকোজ দেন গ্লুকোকাইনেজ বিকামস অপারেটিভ and it stores that extra amount of glucose into glycogen. Normally when the concentration is low for energy requirement, hexokinase becomes operative to convert glucose into pyruvic acid to get energy. But when abundance of glucose is present, when no longer glycolysis is required, no energy is required for the cell, that excess glucose will be converted into synthetic pathway. So then glucokinase will be operative. It will phosphorylate. That's the importance.
So Vmax is the maximal velocity of reaction. What is maximum velocity of reaction? You know. Have you got any idea? I will give you one example. I'll draw the picture one. So what is maximum velocity of reaction? You try to have an idea, you try to really think it. I think for the timing, this part 1 I am covering, part 2. This is the basic part I have told you now. As a doctor, you have to know this part. Now, this is the actual part which you will be practicing, and it will take a longer time. So, what is the difference between enzymology and clinical enzymology? That you must know. बोलो एकदम करेक्ट नहीं बोल चुके in practice correct application of enzymology in medical practice in whatever CS told is correct CS application of enzymology in clinical practice. So enzymology will be covered read by all those things non-medical persons. They are not doing the clinical practice. So except the doctors, the medical practitioners, usually human medical practitioners, even the veterinary also, they want to know the clinical enzymology. That is a totally different subject. It comes under definitely enzymology, but it is a sub branch of that enzymology, clinical exclusively those which are required for the medical practice. So basically, it's enzymology is a branch, general branch, which deals with the details of an enzyme. Say how enzymes are formed, folded, how it is activated, how it is, all these things related to structure, function, substrate, all these things are related to enzymology. And clinical enzymology, what she has told, application of a limited number of enzymes, among those all those enzymes, having only a handful number of enzymes, which will be, these are usually as a marker enzyme. And this is the medical use of enzymes, what she has told. These are required for diagnosis. These are required for monitoring whether the disease is progressing or disease, whatever you are treating is regressing. And then therapy. Some enzymes are given as a therapy also. As you will see in one cancer therapy and laboratory investigation for diagnostic purposes. That's what you have used this SGOT and SGPT. So these organ-specific enzymes is most commonly, so many enzymes you have read, but actually in day out practice, you will be requiring all these common enzymes. Even LDH will not be used, acid phosphatase is not used, but these are day in, day out you will be prescribing, and you have to see the reports and you have to interpret properly. So liver-specific enzyme is basically alanine aminotransferase. This is quantitatively present in more amount than AST. So ALT is a specific marker of liver cell injury. AST that is present both in liver as well as in heart. So it is not that a specific enzyme, but ALT for liver cell enzyme, if a single enzyme is given, that is ALT. Alkaline phosphatase is a marker of obstruction. So it is synthesized by the hepatic canaliculi. Heart creatine phosphokinase usually total CPK is measured and CKMB also. Two enzymes are always used, AST and ALT, AST and CKMB. Why? CKMB is not done everywhere, I am telling you. So you have to do a CPK and AST and the clinical features based on which you have to make a diagnosis of acute myocardial infarction. Bone, specifically alkaline phosphatase. This is LU or LDH is normally not done, but in some cases you might be required to do LDH. Prostate acid phosphatase is time honored, but I am telling you, nobody is doing acid phosphatase test nowadays. Everybody is doing PSA. PSA is also a protein. It's an enzyme. It belongs to the serine protease group. It's not a mere protein. It helps in liquefaction of semen. That is the function of PSA. So PSA is used for the diagnosis and monitoring of prostate cancer. Remember. So that high levels will indicate always a cancer until proved otherwise. And once the prostate is treated, then serially
the patient is monitored whether PSA level has come down. If there is slight elevation, that means there is recurrence of prostate cancer. Pancreas, lipase is the enzyme of choice first, and then amylase also. Or wherever lipase is not available, you have to do amylase, and that is of P type, that is pancreatic type. There are two types, one is S type, one is P type. These are two isoenzymes. So LD4 is also an isoenzyme, and in a short while I will tell you what is isoenzyme. Muscle. If there is muscle damage, CPK level is the first choice. LDH is not done everywhere. So by CPK level, if it is abnormally high, I will have an idea, because the amount of CPK level in muscle disorder will be very high compared to cardiac muscle. I mean, I have seen one case of Duchenne muscular dystrophy, the level was 16,000, and one case of injury, I mean road traffic accident injury, sample was sent, it is 1,32,000. This is the highest level what I have seen. I went on dilating, 10 times had to dilate, and when I was just, phase 70 pass out, you can say there is Duchenne muscular dystrophy, yes. I went on diluting. Finally, we get the value of 16,000, and that was the first such high value I got, and there is a severe repercussion in the entire hospital. That's such a high value. This is diagnosis is DMD. This is Duchenne muscular dystrophy. Muscle is grossly disturbed. So you will get the even 16,000, more than 16,000 also you can get. So this is a diagnostic test. You cannot ignore that thing. Any high value of enzyme in an otherwise normal individual cannot be taken easily. There is some disease underlying until proved otherwise. Until proved otherwise means you have to prove by all means that he is not having any disease. But where from the enzyme is coming, that I will discuss. So pleural and peritoneal fluid, usually tuberculosis is there, tuberculosis affection. To rule out tuberculosis affection, adenosine deaminase is tested. This enzyme is tested. As a rule, all the pleural fluid are subjected, or cerebrospinal fluid is subjected to adenosine deaminase, just to rule out TB. Because TB germs may not be present, the tubercular bacilli may not be present. Sin. Red blood cell, remember, glucose 6-phosphate dehydrogenase is exclusively present within the RBC. So if there is a deficiency, by this time you know this is PD deficiency. So that test is also done. Even for leukocytes, we are having some specific enzymes. So it depends on the disease, what disease you are, but these are the common enzymes, day in, day out you will be using. Except this one I am telling you, red blood cell, all the cases you will not do. LDH you will not do. Adenosine deaminase for tuberculosis cases you will do. Acid phosphatase has become almost an outdated test. Everybody is doing PSA and free PSA. CKMB is not present everywhere, although it is very specific for heart. It is said, honestly speaking, in India, I first purchased the kit from Germany in 1992, and unfortunately I found CPKMB level is higher than total CPK. I had to discontinue the test. So everything is not granted that whatever is written in the book is practically true. I had to discontinue, and during my entire career I have never included CKMB. That may give a higher value than total CPK. It cannot be. My hand size, the weight of my hand cannot be higher than my whole body weight. So this is organ, whatever I have said. Now, how the enzyme levels you see, these are all protein in nature. They are within the cell. High molecular weight protein. Now, how do they appear in the blood? We have been told our clinical enzymology that CPK level is high. For this class, we have said for liver injury, hepatitis, jaundice, this SGOT, SGPT is high also by this time. Now, how the enzymes appear in the blood? These are high molecular weight protein. Can anyone throw a little bit light? How? If your class, it will take nearly 1 o'clock. So how enzymes? Can anyone think of a little bit?
It's a high molecular weight protein. Membrane doesn't allow even ion to pass through. Lipid bilayer. There is no gap. How the enzyme will come out? Because we are drawing blood, and in the blood we are seeing. Can you think of anything? Unless the cell permeability, cell is damaged, permeability is increased. If there is no gap, such high molecular weight cannot come out. If you remember the globular, even the globular membrane, there is a gap of about 3 to 4 nanometer, 3.8 to 4.7. Through that pore, usually small amount of protein is passed through in the that is albumin in the urine. But in a cell, it is very tight. It will not allow anything to come out. The cell has to be damaged somehow, or its permeability has to be increased. Suppose this is totally closed. Now, if there is a permeability increase, means there is some gapping, some opening is there. This is increasing permeability. So, through that gap, the enzyme will come out. And if the gap is small, only small molecular weight protein will come out, enzyme will come out, and these are all cytosolic enzymes. Can anybody tell what is the difference between cytoplasm and cytosol? Anyone? We have read cellular fractionation. Now, next class if I take any class, I will try to get, because everything I will not tell. That is one good question. So, when the cell membrane is damaged, or its permeability is increased, then only enzyme will come out. When the cell is totally destroyed, that means everything is out. Now, everything will come out from the cell. Now, how it will come into the blood? Organically chhara? Yes, correct. The soluble part of the cytoplasm is called, in which the subcellular organisms are suspended. This is cytosol. So, when all the subcellular organisms are separated, whatever fluid you will get, that is cytosol. And most of the cytosolic enzymes are present in that soluble fraction. Okay. So, these molecular weight, when the cell is totally damaged, that means everything is destroyed. Now, cell will come out, the enzyme, everything will come out in the pericellular space, isn't it? How it will come into the circulation then? Can anybody tell cell has busted? So, the enzymes, whatever the cellular contents are there, it is basically delivered into the pericellular space or extracellular space. Now, how that enzyme will come into the blood? একটু ভাবো, একটু অ্যানাটমি নিয়ে ভাবো, তাহলে বলতে পারবে। এইগুলো যে লিঙ্কিং জিনিস জানো তো, মেডিকেল সায়েন্সের এগুলো লিঙ্কিং, মেডিকেল সবকটা সাবজেক্ট পুরো ওয়াটার টাইট নয়, সব ইন্টার কমিউনিকেশন সাইড। Well, how larger molecules come out from extracellular space into the circulation? How larger molecules are drained from the extracellular space into the circulation or anywhere? How? Any bacteria might have enclosed, but it could not enter into the cell. It is in the extracellular space, and that will be removed. বলো কোন রুটটা দিয়ে যায়? হ্যাঁ বলো, পোটোসাইট তো সেলের মধ্যে দিয়ে হলো, তো ব্লাডে ঢুকবে কি করে? Larger molecules enters into the lymphatic system, lymphatic channels, and through the lymphatic channels, how it comes into the circulation? বলা একটুখানি বাবা আমার, লিম্ফেটিক চ্যানেল দিয়ে কি করে সার্কুলেশনের সিস্টেমের সাথে কার সাথে কানেক্ট করা আছে, কোন জায়গাতে?
লিম্ফেটিক ডাক্ট কোথায় ওপেন করে দেখতে পাচ্ছ তো? বলো, এই তো বলো বলো বলো, এই তো thoracic duct এটা বলছে, এই তো বলছো 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 বলো। রাইট লিম্ফেটিক ডাক্ট কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছ? কানেকশন দেখতে পাচ্ছ দুটোর মধ্যে? অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার যদি ঠিক না থাকে তাহলে ওই এক্সট্রাসেলুলার স্পেসে এনজাইমটা এলেও কিন্তু বিতে সার্কুলেশনে আসতে পারবে না। লিম্ফেটিক ড্রেনেজ সিস্টেম মাস্ট বি অলসো পারফেক্ট। ওই তো পড়বে, একটু কমন কোশ্চেন ধরবে, নিজে বুঝতে পারছো লিঙ্ক লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছ, লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছ পুরো সামনে, তাহলে ওইটা যদি অপারেট না করে, লিম্ফেটিক ড্রেনেজ সিস্টেম যদি না থাকে তাহলে এটা কিছুতেই আসবে না কোনোভাবে, কোনো চান্স নাই আসার। আর সেগুলোর মাঝখানে মাঝখানে সব লিম্ফ নোডগুলো আছে, ওগুলো সব পুলিশ স্টেশন। যদি যখনই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যা কিছু পাচ্ছে বা ক্যান্সার সেল পাচ্ছে, ইমিডিয়েটলি লিম্ফ নোডকে অ্যারেস্ট হবে, ও লিম্ফ নোড ওটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এটা যেহেতু স্মল মলিকুলার প্রোটিন, এইগুলোকে কিছু করবে না, ওগুলোকে পাস থ্রু করে দেবে, বুঝতে পারছো? ওর মধ্যে দিয়ে এসে তখন ওই ভেনের মধ্যে পড়লো, ভেন থেকে এবারে ব্লাডের মধ্যে ঢুকলো, এবারে রাইট এট্রিয়ামে এলো, রাইট এট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকেল, পালমোনারি circulation, left atrium, left ventricle, ascending aorta, arch of aorta, and through the body. And now we are drawing blood from here. Is this part clear? So some damage has occurred here, some damage has occurred here, and you are drawing sample from here. How it will, this same thing comes here, you know, and you got an idea. So through the lymphatic channel. So these high molecular weight proteins will basically be released into the pericellular space or extracellular space, from where through the lymphatic system it will come into the venous system, and from where it will be entered into the main circulation. So what is the mechanism? This is the basic mechanism. Normal, there is always a turnover of cells. Some cells are being formed, some cells are destroyed. So normally in an adult individual, the report which you have seen, there is a figure of enzyme. If I measure your enzyme level, you will get a figure. That means that indicates a normal turnover. So it will vary on that. This indicates a basal level. So somebody might be having a physiologically a little bit higher level. So continuous normal turnover of cells, basically normal destruction of the cell, is a programmed cell death. And therefore the release of enzymes which is present within the cell, that maintains the normal basal level. Now high levels are formed when the cells are damaged. The more the number, the more the amount, more the হবে না, অনেকগুলো সেল, 100টা সেল ড্যামেজ হয়েছে, 1000টা সেল ড্যামেজ হয়েছে, 1 লাখ সেল ড্যামেজ হয়েছে। তো যত বেশি সেলটা ড্যামেজ হবে তত বেশি এনজাইমটা বাড়বে। The enzyme level indicates indirectly the degree of damage of a tissue. Similarly, when the recovery is taking place, now this will come down again normally. Okay? So increased permeability of the cell membrane or increased cell death, these are used as a biomarker. This is a basic mechanism. So what happens basically, suppose if you ডাক্তার টেনে ফেললাম। এই দিকটা যদি আমরা টাইম দিয়ে এদিকে এনজাইম দিই, সাপোজ আজকে আমার এখনই বডিতে ইনজুরি হয়েছে, এক্ষুনি সঙ্গে সঙ্গে এনজাইমটা বেরিয়ে ব্লাডে যদি টানো, এখনই ইনজুরি হয়েছে, এখনই যদি ব্লাড টানতে যাওয়া পাবে না। কেন পাবে না? ওখান থেকে যাবে লিম্ফেটিক ড্রেনেজ দিয়ে, আসতে সময় লাগবে। তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে পৌঁছবে না, তো তোমাকে অত বড় রুটটা দিয়ে আসতে হবে। তো আমরা তখন প্রথমে দেখবো কি, এখানে এনজাইমের লেভেলটা কিছুক্ষণ সময় পরে, সাপোজ এই 2 ঘন্টা পরে আস্তে আস্তে বাড়তে লাগবে, বাড়বে তো এনজাইম লেভেল। তো এইটা এরকম হতে পারে, এটা এরকম হতে পারে, এই কাপটা এরকম হতে পারে, একটা ম্যাক্সিমাম হাইট নিয়ে নেবে। যতটা ড্যামেজ হয়েছে, তারপরে যদি ফার্দার ড্যামেজ না হয়,
বুঝেছো ব্যাপারটা? দেখা গেল কেন এনজাইম লেভেলটা বাড়ছে। যদি ম্যাসিভ টিস্যু ড্যামেজ হয়েছে একসাথে প্রচুর, তখন দেখবে কার্ভটা এরকম পাবে। এই সাপোজ 0 আওয়ারে ফেললে এখানে 1 ঘন্টা পরে বা 2 ঘন্টা পরে, 2 ঘন্টা হতে পারে, 3 ঘন্টা হতে পারে, 4 ঘন্টা হতে পারে, 5 ঘন্টা হতে পারে, ইভিন 2 সপ্তাহ হতে পারে, যা খুশি। 1 2 3 4 5 6 7 ডেজ, বা এটা 2 উইকস ধরে নাও, এটা ডেজ। এটা কদিন পরে বাড়বে, কখন বাড়বে, তার একটা যেটা প্যাটার্ন উইথ রিলেশন টু টাইম, that is called a temporal pattern of enzymes elevation. Temporal means with relation to time, and how, at what point of time it will reach the peak level. That is almost specific for all enzymes, and the amount will indicate what is the degree of damage. More the degree of damage, higher the enzyme level value. ওকে, সরি, এটাকে দাগটাকে মুছতে হবে। তাহলে এখানে কি হলো, এখানে এনজাইম কি জন্য কি হলো দেখো। তাহলে রেট অফ লিবারেশন অফ এনজাইমস ডিপেন্ড অন দ্য ইন্ট্রাসেলুলার লোকেশন, কোথায় আছে, যেটা আমি বললাম প্রথমে, যেটা তোমার নাম কি জানো? হ্যাঁ, সরি, তনিষ্ঠা যেটা বললো, দেখো বেসিক্যালি সাইটোসেলিক এনজাইমগুলো প্রথমে বেরোবে, যেহেতু ওটা কোনো সাবসেলুলার অর্গানিজমের মধ্যে নেই, যখন ওটা পুরো সেলটা ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে, তখন ওই সাবসেলুলার যে অর্গানিজম সেগুলো সব বেরিয়ে যাবে, তার মধ্যে যে এনজাইম আছে সেগুলো পাওয়া যাবে তখন। তো সেই জন্য ডিপেন্ডস অন দ্য ইন্ট্রাসেলুলার লোকেশন অ্যান্ড মলিকুলার ওয়েট। সাইটোসেলিক এনজাইমগুলো সবচেয়ে আগে বেরোবে, কিন্তু যদি সেলটা পুরোপুরি ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায়, সব কিছু একসাথে বেরিয়ে যাবে, আর কিছু করার নেই। লোকাল ব্লাড ফ্লোটা ঠিক চাই। এই দেখো লিম্ফ্যাটিক ফ্লো না থাকলে আসবে না কোনোভাবেই। লিম্ফ চ্যানেল যদি ব্লক হয়ে যায়, গেল। টোটাল এরিয়া অফ ড্যামেজ আর ইনফ্রাক্ট, কতটা এরিয়া জুড়ে হয়েছে। হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, কোনো একটা পার্টিকুলার হার্ট অ্যাটাক একটা এরিয়া হতে পারে, অনেক বেশি এরিয়া হতে পারে। টেম্পোরাল প্যাটার্ন অফ এনজাইম রিলিজ, দ্যাট যেটা আমি বললাম উইথ রিলেশন টু টাইম, দ্যাট ইজ অফ ডায়াগনস্টিক ইম্পর্টেন্স। সো এটা কতক্ষণ ধরে থাকবে ব্লাডে, প্রেজেন্স অ্যান্ড পারসিস্টেন্স ইন দ্য ব্লাড, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য রেট অফ এন্ট্রি ইনটু দ্য সার্কুলেশন, কি রেটে ওটা ঢুকছে। স্লো ড্যামেজ হতেই থাকছে কন্টিনিউয়াসলি, তো কন্টিনিউয়াসলি এনজাইমটা লেভেলটা বাড়বে। একবার ড্যামেজ হয়ে গেছে পুরোটা, তো একবারই যা বাড়ার সব বেরিয়ে যাবে একসাথে। একটা সময় যখন খুব ইন আ শর্ট ওয়াইল ইউ গেট দ্য পিক। রেট অফ এক্সিট, সার্কুলেশন থেকে বেরোচ্ছে কতক্ষণ তো থাকবে, যতক্ষণ বেরোতে না পারছে ততক্ষণ থেকেই যাবে। তাহলে এন্ট্রি ইনটু দ্য সার্কুলেশন কীভাবে হচ্ছে? থ্রু দ্য লিম্ফ্যাটিক্স। এটা হতে পারে, ও আর কি ছেড়ে বললো যেটা, ওটা পসিবল থ্রু দ্য ক্যাপিলারি ওয়াল, পোডোসাইটে দিয়ে হতে পারে, ভেনাস ড্রেনেজ, দ্যাট ইজ ওয়ান পার্ট। আর সেটা কিন্তু খুব স্মল মলিকুলার ওয়েট প্রোটিনটাই যাবে, সব করা যাবে না। দেখলে অনেকগুলো প্রোটিনের ওয়েটটা অনেক বেশি আছে। মোর ড্যামেজ আর ডেথ সেল, যেটা আমি বললাম, মোর র্যাপিড এন্ট্রি। Cytosolic small molecule enters the first. By this time you know, from damaged dying cells or larger molecules later, cytosolic enzymes enter the mitochondria, then the mitochondrial subcellular enzymes, and of course the differential rate of clearance from the circulation. আর হয় অনেক সময় কি, অনেক সময় পেশেন্টকে লং কন্টিনিউ ওষুধ দেওয়া হয়, বডি চেষ্টা করে কিছু ওষুধটাকে সামহাও অ্যাডজাস্ট করে ফেলা। তো তখন ড্রাগ মেটাবলিজম যে এনজাইমগুলো থাকে, সেই এনজাইমগুলো ইন্ডাকশন হয়ে যায়। তখন ফর দ্যাট রিজন enzyme level is increased, although there is no damage. So there is increased expression of that particular enzyme to metabolize that drug. So একটা ড্রাগের একটা ডোজে অনেক সময় দেখবে কাজ হয় না কিছু, তো ড্রাগটাকে বাড়াতে হয়, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, এই ড্রাগ মেটাবলিজম এনজাইমটা যখন বেড়ে যাবে, you have to decide what are the drugs which induce the same enzyme, then you have to adjust the dose accordingly. That is the basic medical part. So whether it is a drug inducing enzyme, enzyme inducing drug or not,
So if the enzyme inducing drug is there, already there, that means that enzyme is present in a higher concentration, especially in higher concentration. So if somebody is taking that drug, if somebody is not taking the drug, you are want to give second drug. Then the dose of the drug will vary. Those who are not taken the one drug, that it will be lower. But those who are taking the same drug, which will follow the same metabolic pathway, so their dose will be has to be set in a higher level. So that is the drug-drug interaction you have to remember, whether the patient is already on any drug or not. Now how এই দেখো তোমাদের এটা যেটা দেখালাম এখন একটু আগে, এটা তো বের হলো এখানে, এ তো এই সরি, এটা দেখো এতটা হাইট লেভেলটা রিচ করেছে, এবারে বেরোবে লেভেলটা নামবে কি করে বলো? লেভেলটা বেরিয়ে থাকবে তো, তুমি যতবার টেস্ট করো ততবার ওটা বাড়বে, তাই তো? আমি বললাম যদি ডিজিটে পারসিস্ট করে তাহলে বেড়ে থাকবে, ডিজিটে রিকভারি করার চান্স আছে অনেক বেশি। যারা রিকভারি করবে না তারা হাই লেভেলে কন্টিনিউসলি পাবে, এই লেভেলটা এরকম পেতে পারো, এই লেভেলটা এরকমই মেনটেন করবে হয়তো, এই লেভেলটা হায়ারই মেনটেন করে গেল, বা এই লেভেলটা এরকম হায়ারই মেনটেন করে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস দি ডিজিজ ইজ এ ক্রনিক ওয়ান। কিন্তু মনে করেন একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, হার্ট অ্যাটাকটা একবার হয়ে গেছে পুরোপুরি, বা লিভার ইঞ্জুরি হয়েছে, ব্যাস ডিজিটাল এবার হার্ট অ্যাটাকের পিকটা নিয়েছে, যা এনজাইম ছিল সব বেরিয়ে গেছে, এবারে এনজাইমটা কমবে, কমে এরকম করে আসতে পারে, এরকম করে আসতে পারে, এরকম করে আসতে পারে, পারে তো পারে। এই নর্মাল, সাপোজ এইটা নর্মাল লেভেল, এইটা নর্মাল বেজার লেভেল, সে বেজার লেভেলে রিচ করবে, এই জায়গাতে আসবে তো, নামবে তো, এইটা নামবে কি করে বলো? এই এনজাইমটা নামবে কি করে? এবার বুঝতে পারছো কোন জায়গায় ঝামেলা? তুমি যদি বেসিকটা না জানো তুমি রিপোর্টে ইন্টারপ্রেট করতে পারবে না। বলো বলো, হ্যাঁ সে তো ব্লাডের হয়ে গেছে, ব্লাডের ঘুরছে, ঘুরপাক খাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, সেলগুলো অ্যাবজর্ব করে এনজাইম, কোনো এনজাইম অ্যাবজর্ব করতে শুনেছো? সেল কোন সেল এনজাইম করে বলো অ্যাবজর্ব করো? ঠিক, তুমি যদি এটাই কথা বলো আর্গুমেন্টে বলছি, হি হ্যাজ গিভেন ওয়ান হাইপোথেসিস দ্যাট দ্য এনজাইমস আর অ্যাবজর্বড বাই দ্য সেল। ঠিক আছে, তুমি বলো এনজাইমস কি করে রিলিজ হয় বলো আগে, কোথায় বলো যাবে কোন দিক দিয়ে? তো ঘুরে আবার এক্সট্রাসেলুলার স্পেসে চলে এলো, আবার লিম্ফেটিক চ্যানেল দিয়ে ঘুরবে। বলতে দেখা যাবে, আমি তো এই প্রোটিন সিনথেসিস কি বলেছিলাম, যেগুলো সিক্রিশন হয় অন্য জায়গাতে যায় কাজ করে, সেগুলো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে তৈরি হয়, সেখান থেকে এক্সক্রিটরি ভেসিকেল দিয়ে রিলিজ হয়ে যায়, সমস্ত ডাইজেস্টিভ এনজাইমগুলো ওইভাবে বেরোয়। তো ও তো বেরিয়ে এসে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক দিয়ে গেলো, তো তাহলে এখানে কাজ করার সাথে স্টুলের সাথে বেরিয়ে চলে গেলো, এইটাতে ব্লাডের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। বলো কমবে কি করে? এটা কমে তো বটেই। এই যে প্যাটার্নটা পাবে ডিভাইড, এইটার পিছনে একটা ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট আছে। এই কনসেপ্টটা যদি কোনো সেই মেকানিজম যদি কাজ না করে তাহলে এটা এইভাবে হবে, এই কার্ভটা ফলো করবে, নাহলে এই কার্ভটা ফলো করবে, নাহলে এই কার্ভটা ফলো করবে। So this indicates that another part of that disease process. এগুলো তো ডিসকাশন করা হয়নি, আশা করা যায় ক্লাসে করেছে, সেই জন্য ক্লাসে নিয়েছি আমি। ভালো করে শুনে নাও, ভালো করে। লার্জার সাইজ প্রোটিন যদি হয়ে যায় একটুখানি স্লাইডলি বড়, যখনই কিডনি দিয়ে পাস করছে, একটু যদি ওই গ্লোমেরুলার পোর্ট সাইজ, কিডনি যদি কোনো কারণে ড্যামেজ না হয়ে থাকে, কিডনিতে একটা পোর্ট সাইজ আছে 3 to 4 ন্যানোমিটারের মতো, পোর্ট থ্রু দিয়ে কিছু পাস করবে, সো রেনাল ক্লিয়ারেন্স কিছু হবে। যেগুলো লো মলিকুলার ওয়েট এনজাইম আছে সেগুলো কিন্তু রেনাল ক্লিয়ারেন্স হয়ে যাবে। তো কিডনি দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা,
প্রত্যেকবার সার্কুলেশন হচ্ছে, প্রত্যেকবারে বিভিন্ন ফরমেশন হচ্ছে। এই স্মল এনজাইম অ্যামাইলেজ ব্লাডে করলে, ইউরিনে যদি করো দেখতে পাবে ইউরিনে অ্যামাইলেজ পাবে, ইউরিনে অ্যামাইলেজ করা যাবে থ্রু দ্য গ্লোমেরুলাস। আর একটা হচ্ছে গিয়ে রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেমে নর্মালি যে সেনেসেন্ট আরবিসি ফার্বিসি ডেস্ট্রয়েড হয়েছে, ও কিন্তু এগুলো সেন্স করে। সো দি সেলস অফ দ্য রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম, দ্য বোন ম্যারো, স্প্লিন, লিভার, এরা কিন্তু এইগুলোকে ক্যাপচার করে নেবে, ওগুলোকে ডিস্ট্রয় করবে, পরে ওর মধ্যে থেকে প্রোটিন ওখানে ভাঙলে সবকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড পেয়ে যাবে, একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল তৈরি হয়ে যাবে ওখান থেকে, সেটা খুবই অল্প পরে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যাবে। তো দিস ইজ হাউ দেয়ার। সো রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম যদি কাজ না করে ঠিক মতো, তো ওই ফলটা ডিক্রিজ করবে, ঠিক আছে। আর যদি স্মল মলিকুলার প্রোটিন থাকে তো র্যাপিড ক্লিয়ারেন্স করবে, ক্লিয়ারেন্স ব্লাড থেকে তাড়াতাড়ি কমে যাবে লেভেলটা, 2 দিন 3-4 দিন পরে আর পাবেই না কোনো এনজাইম দেখতে ব্লাডে। বোঝা গেল ব্যাপারটা? একটাই মনে রাখবে, নর্মাল যে লেভেলটা থাকে দ্যাট ইজ এ বেজাল লেভেল। ইফ ইউ ফাইন্ড সাম অ্যাবনর্মালি হাই লেভেল in some individual, always do a thorough investigation. This is, and you have to know all the sources of the enzymes. Usually cancer cells produces these enzymes due to abnormal expression of that gene. So you have to think of cancer also somewhere in the body. Otherwise, if whatever normal value you are seeing, that normal value is given by some country, and that is written here. Somebody has copied it, and this value is written. This may not be true for you. You might have a slightly higher value than this one. So a repeated investigation, if it is revealed that you are having a slightly higher value than this what is written, that is your normal value. Similarly, if you have a low rate of synthesis of the same enzyme, you will have the same value but at a lower level. So repeated past investigation report will help in a long way that you are having already a low value, or you are already having a pre-existing high value. Pre-existing high value or pre-existing low value, that means there is no phase increase. So that report has to be ignored. So this is the important part of documentation. You understand? The past level were already high. Suppose I am telling you, I was again made a wrong diagnosis of heart attack by the myocardial infarction by Apollo Hospital by the senior cardiologist. I have been telling that my CPK level is chronically high, and it hovers around 350 to 400. They are not accepting it. They are wrongly treated. I tried to do wrongly. I refuse. So দুটো জিনিস দেখবে, ফাংশনাল এনজাইম থাকে যদি প্লাজমাতে, সেই ফাংশনাল এনজাইমগুলো এগুলো কাজে লাগে, যারা কিছু কাজ করে। আর যে এনজাইমগুলো আমি বললাম যে অর্গান ড্যামেজের জন্য হয়, এই সিপিকে, ল্যাকটিক ডিহাইড্রোজেনেজ অ্যালকাইল ফসফেট আছে, এগুলো কোনো কাজে করে না, এগুলো নন ফাংশনাল এনজাইম, এগুলো ক্লিয়ারেন্স হয়ে যায়। কিন্তু এইগুলো কাজ করে, কোয়াগুলেশন ক্যাসকেড চাইছে, ওটা সবসময় প্রেজেন্ট থাকতে হবে, কমপ্লিমেন্ট ফ্যাক্টরস লাগবে, লাইফেজ লাগবে, এগুলো থাকবে, এগুলো ফাংশনাল এনজাইম, ঠিক আছে। ডায়াগনস্টিক ইম্পর্টেন্ট এনজাইমস আর নন ফাংশনাল এনজাইমস। এইটা এই যে প্লাজমা নন ফাংশনাল এনজাইমস কি হয় দেখো, ডিজিজ স্টেট অফ দ্য স্টেট পরে হাইপক্সিক স্টেট হলে কি হবে, কি পারমিবিলিটি বেড়ে যাবে, অথবা এক্সেসিভ সিনথেসিস হচ্ছে ইন্ডাকশন, যেটা আমি বললাম ড্রাগ দিলে হতে পারে, অথবা ডিক্রিজ রেনাল ক্লিয়ারেন্স যদি হয় তাহলে ও অনেকক্ষণ থাকবে। আর ভিগারাস এক্সারসাইজ করার পর কিছুতেই তুমি সিপিকে লেভেল করবে না। কোনো লোককে যদি কখনো রুটিনে টেস্টিং করো, তাকে জিজ্ঞেস করে মর্নিং ওয়াক করেছেন কতক্ষণ, আজকে টেস্ট করে কালকে মর্নিং ওয়াক করবেন না, সিপিকে লেভেল কিছুতেই ম্যাসেল এক্সারসাইজ করার পরে করবে না। আর সে মর্নিং এক্সারসাইজ করেছে, তার ঘন্টা 2-3 পরে এসছে ব্লাড দিতে, ইউজুয়ালি সিপিকে লেভেলটা হাই পাবেন, সেটাকে নিয়ে কেউ ইচ্ছা করলে মিসচিভিয়াস হয়েতে টাকা ইনকাম করে নিতে পারে। কিন্তু এথিক্যাল ডাক্তার হওয়ার চেষ্টা করবে, নলেজেবল ডাক্তার হওয়ার চেষ্টা করবে, একটা অ্যাডভাইস দেবে যে আপনার একটা লেভেল এনজাইম লেভেল নর্মালি বেড়ে যাবে, কালকে সকালে আপনি এক্সারসাইজ করবেন না, যদি সিপিকে লেভেলটা করেন, এনি ফর্ম অফ এক্সারসাইজ করবেন না, তাহলেই বাড়বে। পায়ে একটা ছোট্ট মাসের একটা মায়োপ্যাথি আছে, সাপোজ সে হেঁটেছে বেশ কিছুক্ষণ, 2 কিলোমিটার হেঁটেছে, সাইক্লিং করেছে, এনজাইম লেভেলটা বেড়ে যাবে। হয়েছিল আমার মাস আইসোজাইমটা বলে দিচ্ছি এবারে, যেটা তুমি বলছিলে সেম ফর্মে, এটার ইম্পর্টেন্স আছে, মাল্টিপল ফর্মস অফ দ্য সেম এনজাইম। এর ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট হচ্ছে ডিফারেন্ট কেম ভ্যালু থাকে, ডিফারেন্ট রেগুলেশন থাকে, অ্যান্ড দে মিট ডিফারেন্ট পারপাসেস ইন দ্য বডি, দে আর নট প্রেজেন্ট ইন ওয়ান অর্গান। The isoforms are present
in different organs, they are usually synthesized by the different way, and they are expressed in different tissues, I am telling you. So they are, I mean, physically they are different because of physical property, chemical composition, tissue or subcellular location, different chem values, electrophoretic mobility, immunological property, এই দিয়ে আইসোজেমগুলো ডিফারেন্সিয়েট করা এবং আইসোজেমটা কাজে লাগে ডায়াগনস্টিক পারপাসে। এই দেখো একটা কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার আমরা বারবার বলেছিলাম যে যদি কোনো একটা প্রোটিন আইদার থ্রি ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার কাজ করবে অথবা যদি কোয়াটারনারি প্রোটিন হয় তাহলে ওই মাল্টিপল ফর্মটা চাই। হিমোগ্লোবিন টেট্রামেরিক ইউনিট ওটা ও চাই, এলডিএইচ টেট্রামেরিক ইউনিট ওর 4টা ইউনিটই চাই। এদের সিপিকে কথা বলছি, এটা সিপিকে এটা ডাইমেরিক ইউনিট, দুটো ইউনিট থাকে এম আর বি। এই যে ইউনিট যদি সেপারেট হয়ে যায়, ইট ইজ নট ইন দ্য কোয়াটারনারি ফর্ম, it will not function as an enzyme. Similarly, LDH এর 5টা ফর্মে থাকে, it is a tetramer. এটা যদি ওই টেট্রামেরিক ফর্মে না থাকে এনজাইমটা কাজ করবে না। এই দেখো এই 5টা আইসোজেম থাকে, এখানে 3টে থাকে, এটা মনে রাখবে, সিকেটা জিজ্ঞেস করে বারবার এমএমটা কোথায় থাকে, এমবিটা কোথায় থাকে, বিবিটা কোথায় থাকে, আর টেট্রামের এলডিএইচে কোথায় থাকে, এইটা তোমরা মনে রাখবে। একটুখানি তোমাকে বলে দিচ্ছি, মাল্টিপ্যারিক প্রোটিনটা তোমার বলে গেল, আর ট্রু এনজাইম যেটা বলছি সেটা দুটো ডিফারেন্ট জিন দিয়ে হয়। স্যালাইভারি অ্যামালাইজ এখানে আছে, প্যানক্রিয়াটিক অ্যামালাইজ এখানে আছে, দুটো আলাদা জিন দিয়ে হয় টোটালি। অ্যালোজাইম সেম জিন লোকাস কিন্তু ডিফারেন্ট ফর্মে থাকে। যদি তুমি G6PD ডেফিসিয়েন্সি করতে যাও অনেক লোকের অনেক ভ্যারাইটি পেয়ে যাবে, একই এনজাইম বিভিন্ন লোকের থাকে, বিকজ জেনেটিক পলিমরফিজম আছে। এনজাইমটা একই কাজ করে কিন্তু একদম এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসটা হয়, দ্যাট ইজ কল অ্যালোজাইম। আর আইসোফর্ম করে বেসিক্যালি পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন যে হয় সেগুলো বিভিন্নভাবে চেঞ্জ হয়ে যায়। আচ্ছা, এই দেখো কমন সাবটাইপ এই ক্যাটাগরি মনে রাখবে। এলডিএইচে 5টা আছে, একটুখানি খেয়াল করে রাখবে, তার বইয়ে সব লেখায় সব কিছু পারবে, তো বলে দিচ্ছি। LDH 1 to LDH 5 5টা সাবটাইপ আছে। অ্যালকাইন ফসফেটের 5টা সাবটাইপ আছে। ছোট্ট একটা ইয়ে দিচ্ছি, এটা আমি এইভাবে মনে রেখেছি, IPK-BL। IPK-BL মনে হয় ইন্টেস্টাইন, প্লাসেন্টা, কিডনি, বোন, লিভার, এই 5টা লোকেশন আছে ইয়ে মেনলি। তাহলে যদি কোনো ডিজিজ হয়, অ্যালকাইন ফসফেট লেভেল যদি বেড়ে যায় কোনো কারণে, তাহলে এই 5টা অর্গানের মধ্যে কোনো একটা অর্গান থাকবেই থাকবে। এর মধ্যে আরেকটা অর্গান লিখিনি যেটা, সেটা হচ্ছে প্ল্যাসেন্টা। এটা নর্মালি প্রেজেন্ট থাকে না, সেজন্য লেখা হয়নি। এই যে প্ল্যাসেন্টা লেখা আছে, লিখে দিয়ে বলছি, ভুল বলছি, প্ল্যাসেন্টাও আছে। তাহলে প্রেগনেন্ট মাদারদের যখন একটা অ্যালকাইন ফসফেটের হাই পেয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ভেবো এটা অ্যাবনর্মাল, যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হয়ে বসে আছে। নো, ইট ইজ ডিউ টু প্ল্যাসেন্টা। So, alkaline phosphate is interpreted in a pregnant individual will be totally different. She might have an obstructive jaundice, but the alkaline phosphate has to be interpreted in a very careful way. Because with the advancing pregnancy, the placenta size is increasing, and so alkaline phosphate level is increasing also. So it will be really difficult. The patient is having an obstruction, and pregnancy induces cholestatic jaundice. Pregnancy the cholestatic jaundice হয় normally. এই নর্মালি হয়েছে, তার অলরেডি একটা প্রি এক্সিস্টিং জন্ডিস আছে, না মনিটরিং উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট। রিমেম্বার দিস থিং। সিপিকে এমবি থাকে, এমবি সিকে এমএমটা থাকে মাসেলে, এমবিটা থাকে হার্টে, আর বিবিটা থাকে ব্রেনে। এইটা মনে রাখবে। অ্যামাইলেজে দুটো টাইপ থাকে। আমরা যেটা করি সেটা এনজাইম টেস্টিংয়ের জন্য যেটা করি সেটা পি টাইপ, আর যেটা ডাইজেশনের জন্য কাজে লাগে সেটা এস টাইপ, স্যালিভারি টাইপ। প্যানক্রিয়াটিক টাইপটা ওই পি টাইপটা কিন্তু ইন্টেস্টাইনের মধ্যে ডাইজেশনের কাজে লাগে, আর মুখের মধ্যে যেটা কাজে লাগে সেটা এস টাইপ, মুখে যেটা ডাইজেশন হয়। চিড়ে একদম খেয়ে দেখবে, স্মল অ্যামাউন্ট অফ টেকে, স্মল অ্যামাউন্ট চিড়ে বারবার চিবাতে থাকবে, চিড়ে ফেলবে না কিছু মুখ থেকে। যতক্ষণ পরে তুমি রেখে দেবে, আধ ঘন্টা, খানিক্ষণ পরে দেখবে মিষ্টি লাগছে। এই মিষ্টি লাগছে কেন? বিকজ ওই চিড়েটা ভেঙে আলটিমেটলি মল্টোজে কনভার্সন হয়েছে। দ্যাট স্টার্চ হ্যাজ বিন কনভার্টেড টু মাল্টোজ, সেই জন্যই মিষ্টি লাগবে। ভাতও নিয়ে দেখতে পারো, অনেকক্ষণ চিবিয়ে দেবে, মুখ থেকে সরাবে না কিছুতে, অনেক অ্যামাউন্টে হিউজ অ্যামাউন্টে সালাইভা আসছে, বারবার ব্রেকডাউন করছে, করতে করতে আলটিমেটলি লাস্ট কনভার্সন প্রোডাক্ট উইল বি মাল্টোজ, and the sweet taste you will get is due to maltose and not due to glucose. এদের লোকেশনটা দেখো, এখানে শুধু এইটাকে ধরবে, কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা বলে দিচ্ছি। এই যে এলডি যে 5টা আইসোজেম থাকে, এই 5টা আইসোজেম এই পার্টটা তোমাকে দ্বিতীয়বার বলে দিচ্ছি, শুধু না ভালো করে এই দুটো দেখাও। এই এলডিএইচ এর মুভমেন্টটা LDH 1 to LDH 5, এইটা লেখে না, এই লাইনটা লেখো তো। Movement of LDH 1 to LDH 5 as per position from anode
পজিটিভ, এটা পজিটিভ সাইড এইটা আছে, এইখানে যেটা প্রথম থাকবে সেটা LD1, তারপরে LD2, তারপর LD3, LD4, LD5। এই যে পজিশন এই অনুযায়ী LD1 2 3 4 5 নামটা করা হয়েছে। কমন কোশ্চেন বুঝতে পারছে এটা কি করে কেন নেমিংটা করা হয়েছে, বেসিসটা এটাই। ইলেকট্রোফোরেসিস মোবিলাইজে 11 জেলে এই পজিশনে মুভ করে, এটা সবচেয়ে কম মলিকুলার মধ্যে আরো ফাস্টেস্ট মুভ করে এটা। H4 ইউনিট দিয়ে তোলা আছে, H4 4টা H ইউনিট আছে, আর LH4 5টা AM ইউনিট আছে, আর বাকিগুলো H3M4 যা আছে কম্পোজিশন আমাদের বললাম, এইটা মনে রাখবে। LDH1 ইজ দ্য ফার্স্ট, LDH5 ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান। আর এই যখন ইয়ে করে 11 জেল ফেল করে মাল্টিপল পেশেন্টের স্যাম্পল নেয়, তো মাল্টিপল প্যাটার্ন দেখতে পাবে, তখন দেখা যাবে যে কোন পজিশনে কোনটা বেড়েছে। এইখানে দেখো LDH3টা বেড়ে বসে আছে, দেখতে পেয়েছ? এরটা দেখো এখানে আছে, LD2টা বেড়েছে, দেখো একটা থেকে LD3টা বেড়ে বসে আছে। এগুলো কিন্তু ইন্ডিকেট করে একটা রিফারেন্ট ডিজিজ, কোন LDHটা বেড়েছে, তারপরে সেই অর্গানটা ড্যামেজ হয়েছে, বোঝা গেল? LDH নর্মালি করে না, মাসেল ফাসেল ডিজিজনে করে। সিপিকে লেভেল দেখলে আমাদের মোটামুটি হার্ট অ্যাটাকটা বোঝা যায়। হিট স্টেবিলিটি যে কথা তোমরা বললে, হিট স্টেবিলিটি অ্যালকালাইন ফসফেটে আছে। এবারে এই মলিকুলার ওয়েট দেখো বেসিক্যালি এই 86,000 থাকে। এই হিট স্টেবল এনজাইম এইটা মনে রাখবে, এই শুধু এটা কিন্তু ক্যাচ কোশ্চেন আছে। অ্যালকালাইন ফসফেটে যে হিট স্টেবিলিটি আছে, প্লাসেন্টা লাইক এটা সাবস্টেন্স আছে, সেইটা হিট স্টেবল। বাকি হিট লেভেল আছে ওই দুটো। এর মধ্যে শুধু মনে রাখবে যে বোনটা মোর দ্যান লিভার অ্যান্ড কিডনি, ঠিক আছে? হিট স্টেবল হিট লেভেল কতক্ষণ ধরে কত ডিগ্রি টেম্পারেচার হিট লেভেল, আর কতক্ষণ ধরে সেটাকে রাখতে হবে তারও একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেটা বলছি। ইনহিবিটর দিয়ে স্টাডি করা হয়, এগুলো পরে দেখে নেবে, পরে বলে দিচ্ছি। এই দেখো তোমাকে এই কোশ্চেনটা কিন্তু কমন কোশ্চেন, এটা কিন্তু ইউজুয়ালি ধরে। LDH যদিও হার্ট অ্যাটাকে করা হয় না, ইট ইজ নট নর্মালি ডান উইথ দ্য সিপিকে লেভেল, বাট ফ্লিপ প্যাটার্ন ইজ ইউজুয়ালি আস্কড হোয়াট ইজ ফ্লিপ প্যাটার্ন অফ LDH। দেখো ভালো করে তাকাও, এখানে LDH2টা আছে 35%, LDH1 আছে 25%। তাহলে হার্ট অ্যাটাক যদি হয় LD2টা মোর দ্যান 100 হওয়া উচিত, LD2টা বাড়বে তো মোর দ্যান LD1, কিন্তু এইটা হয় না, ঠিক রিভার্স হয়। এই জন্য এটাকে বলে LD8 ফ্লিপ প্যাটার্ন বলে। নর্মালি ইট ইজ কোয়ান্টিটেটিভলি more than LD1, but in MI specifically there is a reversal and that is called flip pattern, ঠিক আছে? এই LDHটা করে না, বেসিক্যালি আমরা যেটা করে হার্ট অ্যাটাকে ট্রোপোনিন করে, টোটাল সিকে করে, আর সিকেএমবি করে। কিন্তু ইট ইজ এ কমন কোশ্চেন whether you are aware of that or not. LDH করা হয়, কখন করা হয় বলে দিচ্ছি। সাপোজ আর একটা জিনিস মনে রাখবে, যেমন ডাক্তার তো তুমি সিস্টারকে সবসময় বলবে সিস্টার কালকে সকালে LDH পাঠিয়ে দেবেন। একটা কথা মনে রাখবে, LDH ইজ প্রেজেন্ট উইদিন দ্য RBC 100 times মোর। বাই চান্স যদি হিমোলাইজ করে দেয় স্যাম্পলটা, গ্যাস গন কেস। সেই জন্য ওই সমস্ত কেসগুলো নিজেরা টানার চেষ্টা করবে, যে টেনে নিজে দেখবে সিস্টেমটা ঠিক মতো আছে কিনা। হিমোলাইসিস থাকে কিছুতেই পারবে না ল্যাবরেটরিতে, পাঠালেই হাই ভ্যালু আসবে। হাই ভ্যালু আসলে তোমারই 12টা বাজবে, তুমি ডায়াগনস্টিক কনফিউশনের মধ্যে পড়বে। ল্যাব কী করবে, ল্যাব যা পাবে রিপোর্ট ছেড়ে দেবে তুমি করে, হাই ভ্যালু লিখে রিপিটেড চেক টুয়াইস করে ছেড়ে দেবে। সো ডিউরিং there must not be any hemolysis. স্যাম্পলটা নিলেও ঝাঁকাতে নিয়ে চলে গেলো, স্যাম্পলটা নিলে মোটরসাইকেল নিয়ে চলে গেলো, এখান থেকে ওখানে ট্রান্সফার করে ম্যাক্সিমাম লোক করে। ব্লাডটা টানলো, তুললো, সিরিঞ্জে ঢাললো, মোটরসাইকেল নিয়ে চুললো, কী হবে? যার কি হিমোলিসিস হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো কেন স্যাম্পলের রেজাল্ট গড়বড় করে? আর তুমি নিলে ল্যাবরেটরির মধ্যে এক স্টেশন থেকে একটা স্টেশনে স্টেট সুপ দিয়ে নিয়ে গেলে there is no basically ড্যামেজ মুভমেন্ট, যার কিচ্ছু হচ্ছে না। যেখানে ব্লাড দেবে বি ভেরি কেয়ারফুল। ওকে জিজ্ঞেস করবে যে সেন্টারে তোমরা কি হোল ব্লাডটা পাঠাও না সেরামটা সেপারেট করে পাঠাও, ক্যাটেগরিক্যালি জিজ্ঞেস করবে। যদি বলে না হোল ব্লাড পাঠিয়ে দিয়ে একদম কিছু দিতে হবে না, দিলেই ঝামেলা। আমি রিপিটেডলি বলে দিচ্ছি, ম্যাক্সিমাম সেন্টার করে যে হোল ব্লাডটা নিয়ে পাঠিয়ে দিল, সে মোটরসাইকেলে ঝাঁকা নিয়ে খেলো, বাসে ঝাঁকা নিয়ে খেলো, সে গেল কলকাতা কোথায় দিল্লি, প্লেনে যখন যা ল্যান্ড করছে সেখানে একটা ধাক্কা খাচ্ছে, সেখান থেকে কার্গোতে নিয়ে যাচ্ছে, ওকে নিয়ে গিয়ে দুমদাম করে ফেলছে বাক্স।
তো ডোন্ট থিঙ্ক দ্য স্যাম্পল উইল বি লাইক দ্যাট। ওরা যদি বলে সেরামটা সেপারেট করে পাঠাচ্ছি, তাহলে জানবে মোটামুটি দ্যাট পার্ট দিস সিমোলজি পার্ট ইজ ওভার। একটু ক্যাটেগরিলি জিজ্ঞেস করে নেবে, শুধু দুম করে অ্যাডভাইস করে দিলেই এই ব্যাপারটা মিলবে না। কারণ অ্যাট দ্য এন্ড রিপোর্টটা নিয়ে আসবে, ম্যাক্সিমাম লোকটা 10 বার তুমি পয়সা খরচ করতে পারবে না। বোঝা গেল ব্যাপারটা? আচ্ছা, এই অনেক সময় হয় কি, গ্রামে যে লোকগুলোর অনেকে হার্ট অ্যাটাক হয়, অল্প বুঝতে পারে না হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, বাইরে রেস্ট হয়ে গেছে, সেরে গেছে, খানিকক্ষণ পরে আবার একটা প্রবলেম নিয়ে এসছে, তখন পেশেন্ট এলো 7-10 দিন পরে, তখন ইমিডিয়েটলি সেই যে হার্ট অ্যাটাকের যে ক্লাসিক্যাল পিকচার সেটা পাবে না। তুমি মনে হচ্ছে এটা হয়েছিল, ইসিজি দেখে বুঝতে পারছো এটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তখন তুমি এলডিএইচ করবে। কেন? তখন আর সিপিকে লেভেল বেশি থাকে না, তখন ওই এলডিএইচ পিকটা, যেহেতু এটা 24 আওয়ার্সে পিক নেয় এবং 14 দিন মতো থাকে, 1 সপ্তাহ পরে এসে তখন একটা যদি এনজাইম চয়েস করে যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল কিনা দেখার জন্য, এলডিএসটা চয়েস করবে। তবে একটাই কথা জিজ্ঞেস করে বলবা যে আপনার কি কোনো মাসেলে ইঞ্জেকশন নিয়েছেন? মাসেল ইঞ্জেকশন নিলে মাসেল ড্যামেজ হবে, তখন করার না করার সময় মাসেল থেকে এলডিএইচ বেরিয়েছে, সে এলডিএইচ তুমি ইন্টারপ্রেট করো। যদি মাসেল থেকে না নিয়ে থাকে, ওষুধ খায় যদি, তাহলে তুমি করতে পারো। দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ এলডিএইচ ইন এ কেস অফ এমআই। এই দেখো, ভালো করে তাকাও, এই নর্মাল হার্টের সার্কুলেশনটা ভালো করে পড়বে, কার্ডিয়াক সার্কুলেশন, এরিয়া অফ সাপ্লাই, আমি বলছি না ইচ্ছা করি, অ্যানাটমি পার্টটা আমি বলে দিতে পারতাম। এইটা কার্ডিওলজিটা এটা করে খাচ্ছে, শুধু কার্ডিওলজিতে মেন কাজ হচ্ছে এইটি পুরো, মানে 80% থেকে 90% ইনকাম শুধু এই টাকা নিয়ে, আর কোনো সেকেন্ড কোনো কেস নেই। এটা ব্লক আছে, তাহলে এটাকে স্টেন লাগাতে হবে, তাহলে এখানে বাইপাস করতে হবে, এছাড়া আর কোনো কার্ডিওলজিতে কোনো কেস নেই। তো এইখানে কী হয় দেখো, হার্ট অ্যাটাক হলে যদি আর্টারিতে কোনো জায়গায় ব্লক হয়, তো সেই ড্রেনিং এরিয়াটা তো ব্লাড সাপ্লাই পাবে না, তো সেই ড্রেনিং এরিয়াটা ড্যামেজ হয়ে যাবে। এই এরিয়াটা এইটুকু হতে পারে, এই এরিয়াটা এত বড় হতে পারে, এই এরিয়াটা এইটুকু হতে পারে। যদি অল্প হয় তাহলে অল্প সিপিকে রাইজ হবে, যদি বেশি হয় তাহলে ইন্টারমিডিয়েট হবে, ইন্টারমিডিয়েট রাইজ হবে। যদি বেশি দুটো ভেন্ট্রিকেলি যদি হয়েছে, দুটো ভেন্ট্রিকেলে ম্যাসিভ এরিয়া হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরেই যাবে লোকটা, কেন ফাংশন করবে না, রাইট ভেন্ট্রিকুলার বাই ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর হয়ে যাবে। সাপোজ যদি রাইট হার্টটা ফেল করে কোনোভাবে, রাইট হার্টটা মেজর এরিয়া ডিস্টার্ব হয়েছে, রাইট হার্টটা পাম্প করতে হলে লোকটা বাঁচা অবস্থায় আসবে, যে রাইট হার্ট ফেলিওর। ইট মাইট কাম উইথ লেফট হার্ট ফেলিওর, মোস্ট লেফট হার্ট ফেলিওর হলেই খুব বাজে অবস্থা হয়ে যায়। তো বেসিক্যালি কি হচ্ছে, ব্লকিং অফ আর্টারি হচ্ছে কোনো একটা জায়গাতে, যেটা বারবার তোমরা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসে পড়েছো, তাহলে লেস অক্সিজেন হতে পারে, ন্যারোয়িং হয়, তাহলে লেস অক্সিজেন মানে হাইপক্সিয়া হচ্ছে। যদি নো অক্সিজেন হয়, দ্যাট ইজ অ্যানক্সিয়া। অ্যানক্সিয়া হলে টিস্যু ডেথ হবে, মাসেল ড্যামেজ হবে। মাসেল ড্যামেজ হলেই, যেটা আমি বললাম, সঙ্গে সঙ্গে মাসেলটা সেলটা ডেস্ট্রয়েড হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড নেক্রোসিস। That cellular death is basically necrosis in this case, because this is not a programmed cell death. This is an injury insult, because of the insult, sudden insult into the circulatory system by the thrombosis. So cell death, that is both premature and not controlled by the body. It is not supposed to have any attack, but because of that thing, there is premature death. So infarction is the process. Basically, MI কাকে বলে তুমি ভালো করে দেখো, is a process that leads to ischemic necrosis. সেটাই ইনফাকশন। ইনফাকশন এমনিতে বলবে না কিছু, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন কথাটা ইউজ করা কেন? ইট ইজ বিকজ অফ দ্য ইস্কেমিক নেক্রোসিস। ইস্কেমিক নেক্রোসিস কেন হলো বুঝতে পারছো? ওইখানে ওই আর্টারিটা পুরোপুরি ব্লক হয়ে গেছে। কম ব্লক হলে তো অ্যানক্সিয়া হবে, নেক্রোসিস হবে না, পারমিবিলিটি বাড়বে, বড় ডেথ হবে না কিছু। সিমটম যেহেতু এটা সাডেন হলে, সাডেন অনসেট অফ ব্রেথনেস হবে, সঙ্গে সঙ্গে ডিসকমফোর্ট হবে, এগুলো তোমরা পরে পড়বে, ভমিটিং হবে, ক্লিনিক্যালি একটা দুটো কেস দেখলে ডায়াগনোসিস করতে পারবে। খুব বেশি ঝামেলা মানে ওনলি থিং যে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশনটা খুব ভালো দরকার আছে, থাকলেই তুমি কোন ইনভেস্টিগেশনটা করবে, কতটা করবে, তার রিপোর্টটা কখন করবে বুঝতে পেরে যাবে। অ্যাকচুয়ালি একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম হয়েছিল, আমি তোমাকে বলছি রিয়েল ঘটনাটা। আমাদের ডিপার্টমেন্টের একটা স্টাফ ছিল, আমি তখন হসপিটালের হেড ফাংশনিং, তো ওর 40 পালস রেট থাকে নর্মালি। তো দুদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছি, 40 পালস রেটের, ঠিক আছে, বললো ইসিজি করেছি, ইসিজি করে 40 পালস রেটই পেয়েছে। বিকালবেলা বাজার করেছিল, বাজার করার পরে হঠাৎ কি নিজে ফিল করেছে একটুখানি যে গেছে, সিস্টার দুম করে হার্ট রেট দেখে আইসিউতে ভর্তি করেছে। ভর্তি করার পরে আমাকে ডেকেছে, আপনার এদিকে ভর্তি হয়েছে। এইবার আমি গেছি ওখানে, তখন হার্ট রেটটা ড্রপ করলো 30-তে, সাডেনলি ড্রপ করলো 20-তে, আমি গেল আউট। ইমিডিয়েট ইসিজি চেঞ্জেস এমআই। তো বলছি স্যার স্টেপটাকে দিয়ে দেবো? হ্যাঁ দিয়ে দেবো, কোনো ব্যাপার নেই। তো
বলছে আমি চোখের সামনে দেখছি একদম পুরো এসে এলিভেশন হয়ে গেছে, পেশেন্ট এক্ষুনি মরে যাবে। আমার স্টাফ, আমার ডেভেলপমেন্ট টেকনিশিয়ান স্টাফ দিয়ে মানে যখনই ওই এসি চেঞ্জেস হয়েছে, সিস্টার ইমিডিয়েটলি ভালটা ভেঙেছে, ইঞ্জেকশন টেনেছে, অ্যান্ড উইদিন 2 minutes the streptococcus injection was given, and the regaining of the pulse rate again back to 40 হয়ে গেল। এইবার পেশেন্টটাকে যেহেতু হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, আমরা ওটা রেফার করলাম হায়ার সেন্টারে। যেহেতু হায়ার সেন্টারে চলে গেছে, সিপিকে লেভেল নর্মাল পেয়েছে, ওর হার্ট অ্যাটাকে বাইপাস করে দিয়েছে, ওকে পেসমেকার বসিয়ে দিয়েছে। এসে আমার ওপরে বিশ্বাস করে চিন্তা করতে পারবে না কি তীব্র চিৎকার চেঁচামেচি করলো যে আপনি আমাকে হার্ট অ্যাটাক বলে পারেন, ওখানে সব কিছু নর্মাল ছিল, আর তোমার নর্মাল ছিল, তোমাকে কেন করলো, স্টেনটা কি জন্য বসালো? ওকে বোঝাতে পারলাম না আমার ডিপার্টমেন্টের স্টাফ যে ওর বেসিক্যালি নর্মালি একটা লোকের চেস্ট পেন ফিল করে, তারপরে হাসপাতালে আস্তে আস্তে 2-3 ঘন্টা সময় লেগেই যায়। সেই জন্যই তখন যদি তুমি করো তখন সিপিকে লেভেলটা হাই পাবে। যেহেতু ওর ক্ষেত্রে 2 মিনিটের মধ্যে দেওয়া হয়েছে ঘটনাটা, মনিটরে দেখেছি সেই চেঞ্জেস এসে গেছে, ইঞ্জেকশন দেওয়া আছে, তো ওই যে এনজিএমটা রিলিজ হবে সে টাইমটাই পায়নি। এখানে ব্লকটা হয়েছে আর ইঞ্জেকশনটা দেওয়া আছে আইভি, একদম র্যাপিড গিয়ে ব্লকটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। তাহলে এই যে এরিয়াটা নেক্রোসিস হলো, এই নেক্রোসিস হতে জায়গা পাই না, 100% সার্কুলেশন রেস্টোর করে দিয়েছে আমি, বুঝেছো? তার জন্য এলিভেশন হয়নি, আমার চিল্লালো বসে বসে, পারবো কিন্তু মারা যেতেন, পারবো আমি নিজে দেখেছি, এভিডেন্স, রেকর্ডেড এভিডেন্স, ওরা একটা অত হাই লেভেল ভালো ট্রিটমেন্ট করা একটা বিপদ। ওইখানে যদি না করতাম আমি পেশেন্টের প্রথমত লুজ করতাম, ট্রিটমেন্ট করে বলে আমাকে কথা শুনতে হলো। বোঝা গেল কিছু ড্যামেজটা যে হবে সেই টাইমটা তুমি দিতে তো হবে। এটা এনকারেজ করে বললাম কার্ডিয়াক মায়োপাথি, সেটা নর্মালি ট্রোপোনিন করে, সিকেএমবি করে। আমি তোমাকে বলছি সিকেএমবি বারবার বললাম, এইটাই মনে রাখবে শুধুমাত্র, এই যে সিকেএমবি রিচেস উইদিন 4 to 8 hours, এই 4 to 8 hours এইটাকে মোটামুটি 2 hours-ও পাওয়া যায়, কিন্তু ওর ক্ষেত্রে যেহেতু ইমিডিয়েটলি 2 মিনিটের মধ্যে করা হয়েছিল সেই জন্য এই রাইজটা পাওয়া যায়নি। বোঝা গেল ব্যাপারটা? পিকিংটা একটা হবে যেটা আমি বললাম, পিক নিল অর্থাৎ এবার নামবে, নর্মালি রিটার্নস বাই 48 to 72 hours। এই প্যাটার্নটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, এএসটি কখন বাড়ে আর এলডিএইচ কখন বাড়ে। আচ্ছা, এবারে টোটাল সিকে লেভেলটা ইনফ্যাক্ট সাইডের সাথে কোরিলেশন করে আমি বলে দিচ্ছি। সিকে ইজ ইউজড ফর, সিকে ইজ অলসো ইউজ ফর মাসেল ডিজিজ, কেন 3টে প্যারামিটার আছে। এমএম আইসোমারটা মাসেল থেকে বেরোয়, সেই জন্য যখনই কোনো মাসেল ডিজিজ পাবে তখন আইসোজেম করবে। এবং নর্মালি ডিএমডি কেস পাবে তুমি দেখতে, আমি পেয়েছি 4টে টোটাল কেস পেয়েছি দেখতে। মায়োপ্যাথি হলে এই কেসটা ডায়াবেটিস করবে। তোমরা রেস্টের সঙ্গে বুঝতে পারছি, একটাই শুধু এখানে দেখে নাও ভালো করে, স্কেলেটাল মাসেল সিকে এমএমটা এক্সপ্রেস করে 98%, সেই জন্য সিকে এমএমটা ফর মাসেল ডিজিজের জন্য কাজে লাগানো হয়। টোটাল সিপিকে এটাতে পারবে, হার্ট অ্যাটাকও পারবে, কিন্তু এটা মাত্র 70% থাকে। সিকে এমবিটা দেখো ভালো করে, হার্ট মাসেলে সিকে এমএমটা এক্সপ্রেসড হয় এই 70%, হার্ট মাসেল সিকে এমবিটা হয় 25 to 30%। আর টোটাল সিপিকে কেন বাড়ে বুঝতে পারছো? এখানে এই 70% কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে, সেই জন্য এখানে বাড়বে, কিন্তু এই বারটা ওই বারের মতো হবে না, কেন ওখানে 70% আছে। তো ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ টিস্যু যদি থাকে, 10 গ্রাম টিস্যু যদি মাসেল ড্যামেজ হয়, সিপিকে লেভেল অনেক হাই হবে রাদার দেন এই হার্ট অ্যাটাক যদি 10 গ্রাম হয়, বিকজ দ্যার ইজ এ ডিফারেন্সিয়াল 78%, 90% ভার্সেস 70%। আর সিকে বিবিটা পিডব্লিউএল ব্রেনে থাকে, নর্মালি করে না, কারণ এমআরআই করে বা সিটি স্ক্যান করে ধরে ফেলা যায়। আচ্ছা, বেড সাইড এটা টেস্ট করা হয়, তোমরা এটা করবে, নিজেরা দেখবে, করবে, নিজেরাই করবে, সিস্টাররা করে নর্মালি, কিন্তু নিজেরা জানার চেষ্টা করবে, নিজেরা হাতে 2-4টা কেস করবে ডিউরিং ইন্টার্নশিপ। আমি বলে দিচ্ছি শুধু জানার জন্য যে কীভাবে করে, কী প্রবলেম হয় না হয়, তারা কিছু সময় থাকবে আইসিইউতে, যিনি নার্স ফার্স থাকে তারা করবে, তো তারা ভুল করলে ধরতে পারবে না। সেই জন্য তোমার করা যাবে, দিস ইজ কল পয়েন্ট অফ কেয়ার টেস্টিং। ট্রপটি টেস্টে পয়েন্ট অফ কেয়ার টেস্টিং করা হয়, এটা ব্লাড স্যাম্পল তারপর নিয়ে পাঠানো হয় টোটাল সিপিকে সিকেএমবি করার জন্য। এই যে টেম্পোরাল প্যাটার্ন এই তোমাকে দেখাচ্ছিলাম, যেটা উইথ রিলেশন টু টাইম একটা পিক নিচ্ছে, পিক নেওয়ার পরে কখন নর্মালাইজ হচ্ছে, এটাকে বলে টেম্পোরাল প্যাটার্ন। সেটা ওইটা তোমাদের মুখস্থ করতে হবে বসে বসে। সিপিকে টেস্ট করতে গেলে একটা কথা বারবার মনে রাখবে, ড্র দ্য স্যাম্পল বিফোর সেন্ডিং অ্যানালিসিস ফর টোটাল সিপিকে। A single intramuscular injection will raise the CPK level. Usually injection দিয়ে টোটাল সিস্টার একটা সিপিকে পাঠিয়ে দেবেন, সিস্টার ইঞ্জেকশন দিয়ে কাজকর্ম করতে লেগে গেল,
ঘন্টা দুয়েক পরে টোটাল সিপিকে স্যাম্পলটা টেনে পড়ালো হাই ভ্যালু পাবে। সেই জন্য নিজে যখনই কেস পাওয়া সিপিকে করতে চাও সিঙ্গেল ইন্টারমাসকুলার ইঞ্জেকশনও দেবে না কিছু দেওয়ার প্রথমে ব্লাডটা টেনে নেবে। আর হোয়াইল ইন্টারপ্রেটিং দ্য সিপিকে লেভেল ইন ইমার্জেন্সি সেটিং এনকোয়ার অ্যাবাউট প্রিভিয়াস বাইরে থেকে তোরা ইঞ্জেকশন নিয়ে চলে এসছে ব্যথা কমানোর জন্য, হতেই পারে হিস্ট্রি অফ মায়োপ্যাথি আছে কিনা, কোনো মাসেল ডিজিজ আছে কিনা। আর ফর অল মাসেল রিলেটেড অল ব্লাড কেমিক্যাল সেরাম সিপিকে করা হয়, এএসটি করা হয়, এলডিএস করা হয়, মায়োগ্লোবিন করা হয়। এই অ্যালকালাইন ফসফেট যেটা ভালো করে দেখে নাও, এরকম একটা চার্ট পাবে। 6 ব্র্যান্ডস কীভাবে করে তা বলে দিলাম। এটা ছেড়ে দাও। এএলপি লেভেল নর্মালি হাই থাকে দুটো কন্ডিশনে। গ্রোয়িং চাইল্ড, যেহেতু বোন গ্রোথ হচ্ছে, সেই জন্য গ্রোয়িং অ্যাডোলেসেন্ট স্টেজে হয়ে যাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই অ্যালকালাইন ফসফেটের লেভেল স্টেবল হবে না। তাকে ফট করে ডায়াবেটিস অ্যাবনর্মাল বলবে না। আর 2 নম্বর প্রেগনেন্সি, এর সোর্স হচ্ছে গিয়ে প্ল্যাসেন্টা, এর সোর্স হচ্ছে গিয়ে বোন। এই ভুল ইন্টারপ্রিটেশনটা করো না। বহু ডাক্তার এই ভুল ইন্টারপ্রিটেশনটা করে বাচ্চাদের পড়তে দিলে একটা এলএফটি একটা অ্যালকালাইন ফসফেট হাই হয়ে গেল, ভুলভাল বুঝিয়ে দিল, বাবা মা বাচ্চাটাকে নিয়ে 10 জায়গায় ঘুরে ঘুরে গিয়ে শেষকালে এক সময় আমার কাছে আসে, কী হয়েছে থাকবে দেখুন তো, কিছুই না, নর্মাল লেভেল। বাচ্চাটা বড় হচ্ছে, বোনটা বড় হচ্ছে, বোন থেকে জিনিসটা বেরোচ্ছে, আরও বড় আরও বেশি পাবেন আপনি। আর একটু বাড়ুক, 11-12 বছরের মোটামুটি হাইটটা ম্যাক্সিমাম সময় বাড়ে, তখন দেখবো অনেক বেশি লেভেল পাওয়া যায়। বুঝেছ? এগুলো খেয়াল রাখবে। প্যাথোলজিক্যাল কিন্তু অল সোর্সেস অফ এএলপি ভেরি হাই ভ্যালু, এগুলো তোমাদের পেয়ে যাবে। এগুলো তোমাদের ডিসকাশন করেছি। প্রস্টেট ডিজিজে অ্যাসিড ফসফেট করে না, এসিপিটে করে, ছেড়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, একটা 7 বেজে গেছে, 8 পর্যন্ত ধরবো। একটা লাস্ট কেস বলে দিচ্ছি, G6PD ডেফিসিয়েন্সি থাকে। এইটা কিন্তু খুব কম টেস্ট, কম পয়সাটা আমি নিজে করেছি। এই টেস্টটা করলে তুমি ধরতে পারবে বেসিলিন ব্লু রিডাকশন টেস্ট, মনে রাখবে। এটা খুব লো কস্ট টেস্ট। এটা তুমি যেখানে সেট আপ প্রাইভেট সেট আপে যদি মানে প্রাইভেট সেট আপ বা তোমার পেরিফেরাল হেলথ সেন্টারে এই টেস্টটা করতে হবে। খুব কম দাম ট্রাকটার টেস্ট, এইটা করতে হবে। বাকি এই স্পেকট্রোফটোমেট্রি তোমাকে স্পেকট্রোমেট্রি কিনতে হবে। ফ্লোরোসেন্ট স্পট এখানে এখনো পর্যন্ত হয় না। নিউট্রিশন ফিউশনের কথা ভুলে যাও, এসব ফিচার তুমি পাবে না। পাবে যেটা সেটা ওই মেথিলিন রিডাকশন টেস্টটা পাবে। ঠিক আছে।